नित्यानन्देश्वर परमशिव समारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि पराशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and respect. I welcome all the devotees, disciples, samajis, satsangis, Srimahans, Mahans, Tanedar, Kotaris, visitors, viewers, Kailasas, Nithyananda E-Gurukul students, Kailasas, NHU students, Oneness with Avatar program participants, Kailasas, Hinduism Now TV, Kailasa TV, Kailasas Enlightened app, Twitter, Kailasas Nayanadiksha. I welcome all of you with my love and respect. Today the intense energy presence and this darshan is the message from Paramashiva. The whole system is intensely radiating Arunagiri Yogeshwara. Last 3 days, I decided to share my relationship with Arunagiri Yogeshwara to the Oneness with Avatar program participants. And these 3 days, I don't know what I'll tell. It's like when you are crazy about something, how your logic and the way you function, others cannot understand. Same way only, no one can understand what I am uttering. And morning 6 o'clock, I got up with a great will persistence. I have to come and sit in the satsang. Today I cannot afford to miss. Yesterday I already missed. Today I have to come and sit in the satsang and do the session. Now it is 8:50. Only now I am able to open my mouth. It took 3 hours for me to start talking to you guys. 6 o'clock I got up. I thought I'll somehow manage. By 7 o'clock I'll start speaking. And even now I am afraid of speaking. I am telling everything as it is. Yesterday I had a session. I did not elaborate too much, but 3 hours I sat yesterday. Only 100 words I have spoken, or 200 words. But that 200 itself was too much. I started telling too many things as it is. There is an underground tunnel, 9 tunnels to enter into the Kailasa inside Arunachala. Understand this? Arunachala, below the hill, there is a hollow space. It's not solid hill. And there are 9 tunnels to go and reach that space.
I started telling all that. I know all this is too much for common public, common man. Even for Hindus, even Hindus have been brainwashed so much. Especially these neo-Hindutva Hindus. I am happy that they are protecting Hinduism's skeleton. They are bringing legitimacy to Hinduism socially and politically. But unfortunately, some of them, not all, some of them, they are trying to kill the soul of Hinduism, which is a spiritual and mystical component. I want you to know, Hinduism is not a bunch of some good values. No. Bunch of good values is a good body. But Hinduism has a deeper soul, mystic, spiritual component, which is still alive only in the crazy, cranky, as per your standard. பித்தனென்று நீங்கள் சொல்லும் ஆனால் சித்தனின் சித்தத்துள்தான் இன்றும் இந்து மதத்தின் ஜீவன் உயிரோடு இருக்கின்றது. You guys may call it as mad, cranky, crazy, but those enlightened beings who function from multidimensional logic, inside their consciousness lives the soul of Hinduism. Anyhow, I'll tell whatever little I can reveal without creating controversy, and that is why 3 hours I took to filter, to put all the filter layers. Hinduism is not all about just some set of rules and regulations, like a good behavior, good values. It has more to it. There's a civilization below Arunachala, I should say inside, not even below, inside. There are 9 tunnels, underground tunnels. Physically you can reach. Please understand that you can reach that space with a subtle body, and you can reach that space even with a physical body, like a bone, the body which I am carrying now and talking to you. With this kind of body also you can reach. You just need to detox it, and your body should be able to withstand that intense energy. But when you go to that energy, the action, reaction happens in the body too much. I don't want to make any controversial statements which can be unnecessarily attracting the anti-Hindu ecosystem's attention. Yesterday casually I said, actually Indian court has ordered, High Court has ordered, I think Karnataka High Court has ordered that I should be having my passport, and I have the freedom to travel wherever I want till all these cases are disposed. But this anti-Hindu ecosystem runs like a poison in many veins of India's nation infrastructure. See, this anti-Hindu gang ecosystem, they run like a poison in multiple veins of India's infrastructure, like a
media, officials, bureaucrats, that anti-Hindu ecosystem, that gang, they got the wind of it, and then they took away my citizenship and illegally they took away. Even if I go to court, it will take years. By the time they will kill me. That's the purpose. Their purpose is they don't want me to leave the country. They want me to be kept inside the country so they can finish me off, kill me. And illegally they took away the passport and not only did not renew and took away it means citizenship, that's all. They took away, indirectly they took away the citizenship. But yesterday I made a statement that I don't need a citizen's passport or visa or anything. I can just appear in Arunachala just like that. Just like that I can appear. What will you do? No passport, no visa. Just like that I can appear, because that 9 underground tunnel to that Kailasa civilization, I can enter into that Kailasa ecosystem anytime and just walk out of that tunnel, even with the physical body. What will you guys do? When needed, if needed, I will appear. See, all these statements, unnecessary controversies. And unfortunately, if that anti-Hindu, that gang, that ecosystem gang, if they try to harm that body, when I appear like that, if they try to harm that body, it will be bad for the too many people there. I don't want all this unnecessary commotion. Too many things. I will not censor, I will tell everything as it is, without the society, country, all that ecosystem, all that logic, that functions in a different level, and when I am functioning in this logic, that is the reason I try to avoid talking, making statements. Now these fellows will run around and search in all my ashrams whether I am appearing there, whether I am coming. That holograms, Divya darshan, that Divya Sarira screen behind and all, they will go and see whether I am hiding behind that screen. And I'll come whenever needed. I think I'll appear like that for Kumbh Mela and just to have snan, like that. The most important spiritual happenings, which I am supposed to be physically present, for all that I'll appear. Like that. Sarvanamali Deepam is more like my personal joy. I always attend. I don't miss even single Deepam. I attend. This Kumbhabhishekam, Sarvanamali Deepam, all these are my personal passion. I myself enjoy, so I attend. But I don't need to appear physically for public's, others' eyes. Kumbh Mela is my responsibility. I have to be there physically, and it's like a spiritual responsibility.
Deepam and all is more like a spiritual vacation for me. I just enjoy Deepam and Meenakshi Tirukalyanam, all that. These are my favorite spiritual vacations. There are some things like a responsibility and personal favorite. That Kumbh Mela where all the Ganga and Yamuna gathers and Saraswati comes from underground, that shaft, that water shaft connects with the Kailasa. The Kailasa civilization. That Saraswati is directly from Kailasa. So I will appear from there. Come to Kumbh Mela. In that Prayagraj, Allahabad, there is a underground stream which comes from underground. That is a Saraswati. This all physically is there. I don't know how many of you know, a few years before I declared that there is a huge gold settlement in the roots of Ganga. Now they are discovering. Ganga is the huge gold settlement. Inside that whole Ganga flow, you see, you have a huge gold settlement and whole Yamuna, silver settlement. And that Saraswati, you just track the Saraswati, it's a pure, high quality diamond settlement. High quality diamonds are available in Saraswatis. At some time, maybe, I think 2 or 3 years before I spoke about it, and now they are coming up with all that proofs that Sonapatra in UP, there is a huge copper resource under Tamirabarani. That's why the name itself is called Tamirabarani. Means Tamira means copper. Copper. I think 2 years before I spoke about the Sonbatra gold deposit. The whole Ganga has huge gold deposit. Even under Kashi, there's a huge gold deposit. That's why Kashi is called as a golden city. And it's literally golden city. It's not just some mythical, and maybe 240 feet
below that huge gold deposit starts. I don't want to say it ends there. That I think 240 feet below the ground it starts. And it goes deeper. Huge gold deposit. And the Ganga water that makes the Pandya kingdom pearls. All this, I am telling everything. When time comes, all this will be proved. See, Ganga does not merge into ocean in Ganga Sagar in West Bengal. No. It comes up to Pandya kingdom. Sometime you will be able to track us through the Google or whatever. See, she enters into ocean in West Bengal, Ganga Sagar. But she does not lose her individual identity till she comes to Pandya kingdom. Almost like a Kodiyakkarai. Kodiyakkarai. Vedaranyam Kodiyakkarai. Ganga comes up to that. Only there she becomes one with that Varuna, that Sahara. So she comes up to Pandya kingdom. That is where she becomes one with the ocean. That is when that pure Ganga water is taken by that shells, and that only is made into pearls. That's why the Pandya kingdom pearls are the best pearls, because it is done with the Ganga's drops. Ganga does not lose her identity till she enters into ocean in West Bengal, but she keeps her identity till, I can say, almost Rameshwaram. Only near Rameshwaram she becomes one with the ocean. One with Ganga, one with the ocean, Varuna. Some scientists, somebody do research and prove what I am saying, and it will all be proven in course of time. Now it will all be like somebody blabbering. At least let it be on record, that's all. If we find some method to study the bioenergy of the water, some methodology, and if you study, you will understand the exact precise bioenergy of Ganga. That stream is alive up to Vedaranyam, Kodiyakkarai and Rameshwaram. Only there she becomes one with the ocean, Sagara Raja, and the pearls which grows in that ocean, in that area. Vedaranyam, Kodiyakkarai, Karaikal, that whole Pandya kingdom area, all of them carry the Ganga's bioenergy. Sometimes there will be some machines which studies the bioenergy of the water. Then they will prove what I am saying is the truth. Till then it will be like a hypothesis or some blabberings of crazy guy. She flows from my bioenergy. I know where she goes and what she does. So whether you guys understand now or not, you understand.
in your logic, when your so-called scientists and authorities tell you, in the way you have been brainwashed, when they tell you, you listen. The anti-Hindu people not respecting the mysticism, mystical, spiritual revelations, okay, at least we can understand because they are fundamentally declared anti-Hindus. But some of even that so-called neo-Hindus, the Hindutva neo-Hindus, not understanding that the spiritual possibility and the spiritual component of Hinduism is the soul of Hinduism, and not even giving the status of a hypothesis. You don't have to agree whatever I am saying is true and take it as ultimate, but at least if you give the status of a hypothesis, you can be considered as a decent scientist. But unfortunately, many of the, I should not say many, maybe few of the neo-Hindutva, that modern day, I think they are all crypto anti-Hindu gang, builds their brand as if they are Hindus and Hindu interested or Hindutva people, and then they cannot fathom that the spiritual component of Hinduism, so they try to kill the soul of Hinduism. They cannot fathom why you have to put the darba grass on the kalasam and do arti as per agama, and they'll say, hey, what is there? It's all God is one and the same everywhere, and they're all that. Soul component of Hinduism is being, or I should say that, eliminated to make a socially, internationally, socially accepted version of Hinduism. That's one of the biggest problem Hinduism is facing. And some of the neo-Hindutva, neo-Hindus, neo-Hindutva people are as dangerous to the soul of Hinduism as anti-Hindu gangs. When time comes, you guys will understand. Anyhow, I will do my job. I will keep the Hinduism alive. I am committed. Paramashiva, with the grace of Paramashiva and with the protection of Kalabhairava, I am committed to keep the spiritual component of Hinduism alive and bring legitimacy to it. I will do my job. I will keep it alive in Kailasa, and this is my responsibility, and I love it. I love my responsibility. Like a Hinduism. Earlier it was a responsibility. Now it is love affair. It's a love affair. Starts as a responsibility and it becomes love affair. Keeping Hinduism alive is not only my responsibility, it's my love affair. I love it. I'll do it. See, Ganga has come to planet Earth to liberate. Fundamentally, if you see, for purpose for which Ganga comes to planet Earth, Paramashiva releases Ganga to planet Earth.
all the past sins will be washed away. That is the programming. And you will be liberated, enlightened. You will be free from all the karmas. That is the blessing Mother Parashakti, Ganga carries. Of course, she is a Parashakti herself, embodiment of Parashakti. She is Parashakti and enlightenment. She gives everything. The specific purpose in Bhuloka she came, that liberation. Anybody drinks Ganga water, it detoxifies your system so much, awakens your DNA, all your karma, that suffering patterns will lose its power over you. If you do the research, you will find that same quality will be there in that water which is in Ganga Sagar to Rameswaram. That's why I am saying she is not losing their identity. And these are all soon can be proven. There are so many methods, and nowadays lots of methods. Saraswati flows up to Africa and Australia. Actually, the Kailasa hill was below the Australia. It moved, and the one bit presently which is in Tibet, like that there are 9 bits. One is still near the Australia, and one is moved to Africa. One is in the Tibet. Tibet one is only now we are calling it as a Kailasa. It seems there is some historical references like Gondwana was the ancient supercontinent that broke up about 180 million years ago. The continent eventually split into land masses we recognize today as Africa, South America, Australia, Antarctica, the Indian subcontinent, and Arabian Peninsula. In Hinduism, 180 million years is just the other yuga, that's all. Past yuga. Time is too small dimension for Hindus. So 180 million years is okay. Happened yesterday. Brahma's one day, one night. So essence of today's satsang is love you guys. From this Arunagiri Yogeshwara space, I want to bless you all. I'm blessing you all. Today whole satsang is a process. So maybe I can do few minutes of process also, because this intense energy space I can put it inside you. So connect with
Arunagiri Yogeshwara, with the blessings of Arunagiri Yogeshwara, I'll connect all of you with Arunagiri Yogeshwara, the embodied Guru Tattva, and connect all of you to Paramashiva. Let's have a process and then I'll bless. Let's pick up the Atmalinga and sit. You will have an intense power manifestation today. Get the Atmalinga and sit. Let's start. கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா, அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா, அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம்? இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் தாளத்தில் தகதிமி கதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். எல்லையின் கூத்தன நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம்? நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம். மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம். சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம். கிங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம். எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா, அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா, அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா, அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா, அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம்? இசைக்கா இசையிலும்
இசைக்கிற ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் காலத்தில் தகதிமி கதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம். அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். பிள்ளையின் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம். நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம். மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம். ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம். சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம். இங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம். எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம். இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற ஆசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் காலத்தில் தகதிமி கதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம். அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். பிள்ளையின் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லை இல்லாதவன் நடராஜா.
நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா தில்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாம்பூம் தாளத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் தில்லையின் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம் நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம் மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம் சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம் இங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம் எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா எல்லையின் கூத்தனை நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா தில்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா தில்லையின் கூத்தனே நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம் இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம் தாம்பூம் தாளத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம் அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம் தில்லையின் கூட்டன நடராஜா நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா
நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம்? இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் தாளத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். எல்லையின் கூட்டன நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. சபையினில் காட்டுதல் மட்டுமா நடனம்? நாட்டினை விட்டவர் காட்டினை தேடையில் காட்டிடும் ஆட்டமும் நடனம். மார்கழி மாதத்தில் கானக சபையினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? ஆடியில் ஆடிடும் ஆலயம் கூடிடும் ஆனந்த ஆட்டமும் நடனம். சிகு சிகு உடையினில் விறு விறு நடையினில் அடிக்கிற கூத்தா நடனம். கிங்கினி ஓசையில் பொங்கிடும் ஆசையில் வந்திடும் ஆட்டமே நடனம். எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. எல்லையின் கூத்தனே நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா. அணுவிலே அசைந்திடும் நடராஜா, நீ அனைத்திலும் ஆடிடும் நடராஜா. இசையின் இசையிலே இசைந்து அசைவது மட்டுமா நடனம்? இசைக்கா இசையிலும் இசையினை இசைக்கிற அசை உள்ள ஆட்டமும் நடனம். தாங்கும் தாளத்தில் தகதி மிகதியினில் ஆடுதல் மட்டுமா நடனம்? அடிக்கிற பறையினில் இனிக்கிற இசையினில் துடிக்கிற துள்ளலும் நடனம். எல்லையின் கூட்டன நடராஜா, நீ எல்லையில்லாதவன் நடராஜா.
I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Shuddhatvaita Saivam, living and radiating the state, space, powers, being, superconsciousness of Paramashiva. Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. The eternal bliss, Nithyananda. Thank you. Be blissful.